Hi. Today we will discuss question number 7 from the exercise. Question number 7 from the exercise. Solve the following examples. Solve the following examples. First one is A. That is, an object moves 18 meter in the first 3 seconds. Okay, so first 3 seconds मध्ये object moves. Okay, the object moves in the first 3 seconds. That is, d1 is equal to what? It is 18 meter. Okay. मग पहिल्या 3 सेकंदात मूव केलेलं डिस्टन्स, that is d1 is equal to 18 meter in the first 3 seconds. 22 meter in the next 3 seconds. So d2 it is 22 meter. Okay. Then and 14 meter in the last 3 seconds, that is d3. Okay, it is 14 meter. Okay. Mom, d1 is equal to, that is in the first 3 seconds. Okay, first 3 seconds. Then d2, that is in the second 3 seconds, and it is in the last 3 seconds. That is last 3 seconds. Okay. हे आपल्याला दिलेलं आहे आणि व्हॉट इज द ॲव्हरेज स्पीड. ॲव्हरेज स्पीड काढायला सांगितलेलं आहे. सो पहिले टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्स और टोटल डिस्टन्स मूव. टोटल डिस्टन्स मूव इज इक्वल टू d1 plus d2 plus d3. Okay. So it is 18 plus 22 plus 14. So make it count. 8 plus 2 plus 10, 14. 1 will be carried. 2, 4, 5. That is 24 meter. Okay. And what we have to find out? Average speed. Average speed is equal to question mark. Okay. मग हे सगळं आपलं d1 मध्ये लिहायचं. सो d1 that is distance moved in the first 3 seconds, that is 18 meter. d2 22 meter in another 3 seconds, and 14 meter in the last 3 seconds. Okay, this is the information given. We have to find out average speeds. Okay, we know that average speed is equal to total distance covered or total distance moved upon total time taken. So we have already find out total distance moved, that is 54 meter. आणि मग इथे लिहायचं total time taken. Okay, total time taken is equal to, that is 3 seconds plus 3 seconds plus 3 seconds, so it is 9 seconds. 9 seconds. Okay, तर एवढी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. मग नंतर लिहायचं, we know that average speed is equal to total distance moved upon a total time taken. Total distance moved upon total time taken. आणि मग पुढे व्हॅल्यू भरायच्या. average speed is equal to, मग आपण लिहिलं होतं टोटल डिस्टन्स मूव. सो टोटल डिस्टन्स मूव, ओके, अपॉन टोटल टाइम टेकन. अपॉन टोटल टाइम टेकन. ओके. सो we have already find out it is 54 upon 9, so it is 6. So it is a 6. As it is the speed, that's why it is meter per second. So 6 meter per second. So this is the average speeds of the object. तर सोपं गणित आहे, पाहून घ्या आणि मग फायनल स्टेटमेंट लिहायचं. Therefore the average speed of the object is 6 meter per second. 6 meter per second. Okay. तर हे झालं आपलं पहिलं गणित, सगळ्यांना समजलं असेल. ओके. आता दुसरं काय आहे पहा, an object of mass. So mass is given
object of mass 16 kg is moving with the acceleration, that is A is given with the acceleration of 3 meter per second square. Okay, with the acceleration of 3 meter per second square. And now calculate the applied force. So we have to find out F. Okay, in these numericals there are two questions or there are two parts that is to be covered. Okay, if the same force is applied, मग जे काही उत्तर येईल पहिल्या ह्याच्यातून तोच फोर्स आपण अप्लाइड केला ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 kg. मग जो फोर्स पहिले उत्तर आलं तोच फोर्स आपण 24 kg वाल्या मास वाल्या ऑब्जेक्ट वर आपण अप्लाय केला तर हाऊ मच विल बी द एक्सेलरेशन. आणि मग दुसऱ्या पार्ट मध्ये दुसऱ्या ऑब्जेक्टचं एक्सेलरेशन काढायचं आहे. पहिल्या पार्ट मध्ये पहिल्याच काय काढायचं आहे फोर्स आणि तोच फोर्स दुसऱ्या पार्ट मध्ये आपल्याला वापरायचा आहे. ओके, पहा ऑब्जेक्ट ऑफ मास. Mass means mass of the object m is equal to 16 kg. Okay, no problem. Then moving with an acceleration of, that is a is equal to 3 meter per second square. Okay, so आणि मग सर्व सोल्युशन मध्ये लिहायचं गिवन आणि गिवन मध्ये लिहायचं m च्या पुढे लिहायचं वर्ड मध्ये. सो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m is equal to 16 kg and the acceleration of the object a is equal to 3 meter per second square. Then f is equal to what? Okay, so this is the information regarding the first part. मग आणखी काय दिलेलं आहे तर पहा, if the same force is applied on an object of mass 24 kg, then आता मग याला काय करावं लागेल आपल्याला, एक तर m1 करावं लागेल, याला a1. ओके, कारण पहिला ऑब्जेक्ट आणि दुसरा ऑब्जेक्ट. मग मास ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट दॅट इज m2, that is m2 is equal to what? That is 24 kg. 24 kg and what will be the acceleration of that object? Okay, come on, accelerations of the another object a2 is equal to question mark. So we know that, very well known that F is equal to ma according to the Newton's second law. According to the Newton's second law, that is force is equal to mass into acceleration. F is equal to ma. We have already derived the expression for the Newton's second law, that is F is equal to ma. This is the modern definition of the force. Okay, F is equal to ma. So regarding the first case, first part, we know that F1 is equal to m1 a1. Okay, मग m1 म्हणजे पहिला ऑब्जेक्ट आणि मग हा फोर्स. पण हाच फोर्स काय करायचा आपल्याला दुसऱ्या ऑब्जेक्टवर वापरायचा आहे. म्हणजेच आपण याला f जरी म्हटलं तरी पण चालेल, पण राहू द्या, तुम्हाला कन्फ्युजन होणार. सो put the values m1 that is 16 into a1 3, so it is 48, and that is, as this is the force, that's why unit is Newton. So it is a Newton. Okay, this is the case regarding the first part. ऑब्जेक्टचा मास आहे 16 kg, त्याचा ऍक्सेलरेशन आहे 3 आणि मग आपल्याला फोर्स पाहिजे. आता गणितात त्यांनी सांगितलेलं आहे की सेम फोर्स अप्लाय करायचा आहे. सो इट इज सेकंड पार्ट. वी आर अप्लाइंग द सेम फोर्स, दॅट इज F2. ओके, F2, but F2 is equal to m2a2 since F1 is equal to F2. Okay, same force. Therefore, F2 means F1 आणि मग आपण इथं 48 वापरू शकतो. M2 is 24 and A2 what we have to find out. Okay, तर दुसऱ्या पार्ट मध्ये लिहिलं आपण F2 is equal to M2 A2. काही जणांच्या डोक्यात येईल की बा F2 तर कुठं दिलेलाच नाही आहे, पण त्यांनी वर्ड मध्ये सांगितलेलं आहे. If the same force is applied, same means what?
we have find out in the first part, that is 48 Newton. That force is applied same. That's why F1 is equal to M2 लिहिलं since आणि मग F2 च्या जागेवर आपण 48 बदललं. M2 that is 24 and A2 we have to find out. So therefore A2 is equal to 48 upon 24, so it is 2. As it is acceleration, that's why it is meter per second square. Meter per second square. आणि मग आपल्याला दोन उत्तर मिळाले. पहिल्या पार्टचं 48 न्यूटन आलं, सेकंड पार्टचं काय आलं तर is 2 meter per second square. आणि म्हणून मग आपण उत्तर लिहू शकतो की the applied force on the first object, applied force on the first object is 48 Newton, and the acceleration of the another object is 2 meter per second square, is 2 meter per second square. So it is all over from the today's lecture. We have covered as much as only 2 okay problems from the question number 7. Then C and D we will cover in our next lecture, and that was the end. That will be the end of our chapter. So till then.